Chapter 21 Financial Analysis Lecture 4. Here include math solution from National University recommended book. So the next page, page 929, problem 21:10. So here the question include sales price per unit, product A 2, product B 3, product C 5. Variable cost, product A 1.50, product B 2.00, product C 2.50. Contribution margin 0.50 of product A, 1.00 of product B, 2.50 of product C. Fixed common costs for the firm total 13,000. So the required, assume a sales mix of 1:2:3 for the products A, B and C respectively. Compute the number of units of each product that needs to be sold to reach the break-even point. So the solution is, let number of units A equal 1x, number of units B equal 2x and number of units C equal 3x. এখানে নাম্বার অফ ইউনিট A সমান 1x, B সমান 2x আর C সমান 3x ধরার কারণ হচ্ছে এটাই যে আমাকে বলছে যে নাম্বার অফ ইউনিট বের করতে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের যার মাধ্যমে কি আমি ব্রেক ইভেন পয়েন্টে বিক্রি করতে গেলে কত ইউনিট বিক্রি করলে আমি ব্রেক ইভেন পয়েন্টে পৌঁছাবো সেটা বের করতে বলেছিল। যেহেতু আমাকে ইউনিটটা জানাই, কাজে ওই ইউনিটগুলো আমরা ধরে নিব যার যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টের অনুপাত অনুযায়ী প্রত্যেকটার জন্য প্রোডাক্টের ইউনিটগুলো ধরে নেব এক্স করে। তাহলে এর জন্য 1x, বি এর জন্য 2x আর সি এর জন্য 3x। সো at BEP sales equal variable cost plus fixed cost, or sales minus fixed cost minus variable cost equal 0. So here sales P into Q equal variable cost into Q plus FC, that means fixed cost, or 2 into 1x plus 3 into 2x plus 5 into 3 plus 1x, 2x and 3x. So 2 into 1x plus 3 into 2x plus 5 into 3x, not 3, just mistake. So equal 1 into 5, 1.5 into 1x plus 2 into 2x plus 2.5 into 3x plus 13,000. So here 2 into 1x, 2x, 3 into 2x, 6x, 5 into 3x, 15x. So 15 plus 6 plus 2, that means 23x equal 1.5 into 1x plus 2 into 2x plus 2.5 into 3x, that means 13x plus 13,000. So 10x equal 13,000, hence x equal 13,000 units. So BEP in units, A equal 1 into x, that means 1 to 13,000 equal 1300 units. B equals in the same way 2 into 1300, that means 200, that means 2600 units. C equal 3 into 1300, that means 3900 units. Page 1000, problem 21:11. So here following are the cost structure of a company A and B. So company A and company B, fixed cost company A 12,000, company B 10,000. Variable cost percentage of sales, that means company A 40%, company B 60%. Here we have to calculate CM ratio if we reach to break even point in sales dollars. So in that case we know the variable cost is 40% of sales, that means
sales is 100%. In the same way, company B variable cost is 60% of sales, that means sales is 100%. So here company A and company B sells 100 and 100%, less variable cost 40% and 60%. So CM ratio equal company A 60% and company B 40%. We know break-even point in sales dollars equal fixed cost divided by CM ratio. So break-even point of company A equal 12,000 divided by 0.60, that's equal 20,000. Break-even point of company B 10,000 divided by 0.40 equal 25,000. Requirement B. What will be the net income of sales 18,000? যদি সেলস 18,000 হয় তাহলে নেট ইনকাম কত হবে? আচ্ছা, তাহলে কোম্পানি এ সেলস 18,000, কোম্পানি বি সেলস 18,000। এখান থেকে ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দিয়ে দিব, তাহলে আমরা কন্ট্রিবিউশন মার্জিনটা পেয়ে যাব। তাহলে কোম্পানি এ 7,200, কোম্পানি বি 10,800 ভেরিয়েবল কস্ট। তাহলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পেয়ে গেলাম কত? 10,800 কোম্পানি এ আর 7,200 কোম্পানি বি এ। এরপর এখান থেকে ফিক্সড কস্টগুলো বাদ দিলে আমরা অপারেটিং প্রফিট অথবা নেট ইনকাম অথবা আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স সেটা পেয়ে যাব। সো ফিক্সড কস্ট লেস 12,000 অ্যান্ড 10,000। অপারেটিং প্রফিট হচ্ছে এখানে 1200 নেগেটিভ আর ওখানে হচ্ছে 2800। সো হেয়ার সেলস লেস ভেরিয়েবল কস্ট, দ্যাট মিনস CM contribution margin less fixed cost, so we will get operating profit or net income. Page 999, problem 21H. So the Lux Corporation, the question is, the Lux Corporation manufactures basketballs. The business has been in existence for a number of years. Because the business has its ups and downs, the corporation has retained you to analyze its cost structure and develop certain cost or price relationship. The following data apply. Fixed costs are 1 lakh per year, variable cost per unit are 1.50, selling price per unit is 3.50. Required A. Determine the break-even point. Requirement B. Assuming present sales are 1,20,000 units, determine the increase or decrease in the profits resulting from the number 1 15% increase in volume, number 2 15% decrease in volume. So the requirement 1, determine the break-even point. So here we determine the break-even point equal fixed cost divided by price versus selling price minus variable cost. That means fixed cost is 1 lakh divided by sales price 3.5 per unit less variable cost per unit 1.5, that's equal 50,000 units. Break-even point. Requirement B. রিকমেন্ড বিতে বলা হয়েছে যে সেলস হচ্ছে 1,20,000 ইউনিট ধরে নেওয়া হলো প্রেজেন্টে, আর এখানে বের করো বৃদ্ধি অথবা হ্রাস প্রফিটের মধ্যে। দ্যাট মিনস প্রফিট কতটুকু ইনক্রিজ করলো বা কতটুকু ডিক্রিজ করলো সেটা বের করো কিসের উপর ভিত্তি করে? 15% ইনক্রিজ ইন ভলিউম, যদি সেলস 15% বাড়ে তার উপর, আর একটা যদি সেলস 15% কমে তার উপর। সো হেয়ার ইফ ইনক্রিজ বাই 15% নিউ কোয়ান্টিটি ইকুয়াল where quantity equal 1,20,000 unit, that means price profit equal P into Q minus VC into Q minus FC. 3.5 into 1,20,000 minus 1.5 into 1,20,000 minus fixed cost 1 lakh, that's equal profit 1,40,000. So here we measure the increase and decrease nature. So number 1, if increase by 15%, that means quantity 1,20,000 into 15% of 1,20,000, that means 1,38,000 units. Hence profit 3.5 into 1,38,000 minus 1.5 into 1,38,000 less 1 lakh, that means 1,76,000. যখন আমার প্রফিট 15% বাড়বে তখন 1,15,000 সাথে 15% 1,20,000 আরও সাথে 15% বের করে ফেলবো যোগ দিয়ে, তখন আমরা 1,38,000 ইউনিট পেয়ে যাব 15% বৃদ্ধি হওয়ার ফলে। তো যেহেতু আমাদের 1,20,000 ইউনিটের সময় আমাদের প্রফিট একটা অবস্থান দেখলাম কত
1,40,000, যার সাথে আমার ইনক্রিজ আর ডিক্রিজের যেহেতু ব্যাপারটা ওরা চেয়েছে যে বৃদ্ধি বা কম, সেটা একটা তুলনা করা যাবে। এর জন্য আমরা আগে যে ইনিশিয়ালি আমাকে কোয়ান্টিটি 1,20,000 ইউনিট যেটা দেখানো ছিল, সেই ইউনিট অনুযায়ী আমরা আগে প্রফিটটাকে বের করে নেব। তারপর আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট বলেছে 1-2, যে ইনক্রিজ আর ডিক্রিজ সেই ব্যাপারগুলোকে দেখে তারপর এটার সাথে কম্পেয়ার করব। সো ইনক্রিজে দেখলাম যে আমার প্রফিট কত বের হলো, 1,76,000। তার মানে আমার ইনিশিয়ালি ছিল হচ্ছে 1,40,000, আর ইনক্রিজ অনুযায়ী 1,76,000 প্রফিট বের হয়েছে। তাহলে 1,76,000 থেকে যদি 1,40,000 টাকা মাইনাস করে দিই, তাহলে আমি দেখবো যে আমার প্রফিট কত বাড়লো, 36,000 বাড়লো। দ্যাট মিনস ইনক্রিজ ইন প্রফিট। আর কোশ্চেনটা খুব সাবধানে পড়তে হবে, যেহেতু কথার মধ্যে একটু প্যাচ আছে, অনেকে এই ইনক্রিজ ইন প্রফিটটা লিখবে না, ভুল করে আসবে। সো দ্য নেক্সট রিকোয়ারমেন্ট টু decrease by 15%, new quantity 1,20,000 minus 1,20,000 of 15%, that means 1,02,000 units. So profit 3.5 into 102,000 minus 1.5 into 102,000 minus 1 lakh, that means equal 1,04,000. So here the initial unit was 1,20,000 units, here profit was 1,40,000, and now the profit was 1,04,000. So profit is a decrease, then we show decrease in profit, 1,40,000 minus 1,04,000. So decrease in profit is 36,000. When এখন বলছে যে assuming sales are 1,50,000 units, determine the change in operating results resulting from number 1 at 10% drop in selling price, number 2 at 20% decrease in variable price, number 3 at 20% increase in volume, number 4 combined effect. সো আমাকে এখানে বলেছে যদি সেলস 1,50,000 ইউনিট হয়, তাহলে বের করে ফেলতে আমার প্রফিট কত হয়েছে যদি 10% সেল প্রাইসে ড্রপ করে। কাজে 10% সেল প্রাইসে ড্রপ করার ব্যাপারটা পরে দেখাবো। আগে আমার 1,50,000 ইউনিট যে সেলসটা হয়েছে তার জন্য প্রফিট কত ছিল, তারপর আমরা ড্রপিং এর উপর প্রফিটটা শো করব সেলস প্রাইসে। তাহলে জিনিসটা খুব ইজিলি বের করা সম্ভব হবে। সো when Q equal 1,50,000 units, sales price 3.5 into 1,50,000 units, that means sales 5,25,000, variable cost 1.5 into 1,50,000 units, that means 2,25,000, and fixed cost is 1 lakh. So profit sales minus variable cost minus fixed cost. So here we get 4 lakhs profit. So if 10% drop in selling price, new sales price 5,25,000 minus 10% of 5,25,000, যদি 10% সেলস কমে যায় তাহলে আমরা সেলস কমাই দেবো 10% অনুযায়ী, তাহলে সেই ক্ষেত্রে 4,72,500 টাকা বের হবে। সেখানে প্রফিট ইকুয়াল 4,72,500 বিয়োগ 2,25,000 ভেরিয়েবল কস্ট আর ফিক্সড কস্ট 1 লাখ, তাহলে 1,47,500 টাকা প্রফিট বের হবে। সো হেয়ার প্রফিট ইজ 1,47,500, হেন্স চেঞ্জ ইন প্রফিট। এখন প্রফিটের পরিবর্তনটা আমরা বের করবো কিভাবে, 4 লাখ ছিল ইনিশিয়াল আমরা যেটা বের করেছিলাম, আমাদের যে সেলসটা দেখানো ছিল আমাদের কোয়ান্টিটি পরিমাণ সেই অনুযায়ী 4 লাখ ছিল প্রফিট, আর এখন পেয়েছি কত, 1,47,500। তাহলে 4 লাখ থেকে 1,47,500 বাদ দিয়ে দিলে পাবো 2,52,500। সো দ্য রিকোয়ারমেন্ট 2, if 10% decrease in variable cost, if 10% decrease in variable cost, 20% decrease, if 20% decrease in variable cost, new variable cost, that means 2,25,000 minus 20% of 2,25,000. So here equal 2,25,000 minus 45,000, that means 1,80,000. Profit to 5,25,000 minus 1,80,000 minus 1 lakh, 2,45,000. Here change in profit, that means initially 4 lakh minus 2,45,000 equal 1,55,000. আগের মতো করি রিকোয়ারমেন্ট গুলো, আগের যে 1 নম্বর যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেই অনুযায়ী 2 নম্বরগুলো আমরা এভাবে বের করে ফেলবো। সো ইফ 20% ইনক্রিজ ইন ভলিউম, এবার বলেছে যদি 20% আমার সেলস বাড়ে তাহলে কি হবে, সেলস যদি বাড়ে তাহলে আমার ভেরিয়েবল কস্টেও প্রভাব ফেলবে, আমার যে সেলসের যে পরিমাণ ছিল, সেলসের যে টাকা ছিল সেই পার অ্যামাউন্ট অনুযায়ী কি আমার কোয়ান্টিটিতে প্রভাব ফেলবে। দ্যাট মিনস সেলসের যে ছিল 3.5, তার সাথে আমার কোয়ান্টিটিতে
কোয়ান্টিটিটা গুণ হয়ে যাবে, আমার ভেরিয়েবল কস্টের সাথে কোয়ান্টিটিটা গুণ হয়ে যাবে। সো ইফ 20% increase in volume, new quantity equal 1,50,000 plus 20% of 1,50,000, that means 1,80,000. So profit equal 1,80,000 into 3.5 minus 1,80,000 into 1.5 minus 1 lakh, that means 6,30,000 minus 2,70,000 minus 1 lakh minus 2 lakh 1 lakh equal 2,60,000 is profit. So change in profit, initially 4 lakhs minus right now 2,60,000. So change in profit is 1,40,000. Number 4, combine effect. So here combine effect in the above 3 requirements. So first requirement was 10% drop in selling price, next requirement was 20% decrease in variable price, and 3 requirement 20% increase in volume. So at 10% drop in selling price, the sales price was 4,72,500, and 20% decrease in variable cost, that was variable cost is 1,80,000, and fixed cost is always fixed, so as above earlier 1 lakh. So profit equal 4,72,500 minus fixed variable cost 1,80,000 and fixed cost 1 lakh, that means 1,92,500. So change in profit 4 lakhs initial and right now 1,92,500 minus, so equal 207,500 change in profit. That's all.